হ্যালো বন্ধুরা, আজ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম কিভাবে আপনার ল্যাপটপ পিসি রান করবেন ফাস্টার। এর জন্য আপনাকে তিনটি বেসিক স্টেপ ফলো করতে হবে। So I'm gonna start how to make little bit faster your computer when you run the laptop PC. And now you have to click the start menu and you have to type run, then enter, and then you have to type percent temp, again percent, and then click OK. All temporary file here, but I have no temporary file because I already removed all temporary file before. Now this time I have to type again run, and then click the enter. Yes, and then I have to type prefix. Yes, is this one. Yes, then click OK. You can get all temporary file. You have to continue. Yes, a lot of file temporary. That's why laptop PC a little bit slow when you run the laptop. So we have to delete all file and we have to select all file and then click. You have to delete. Yes, click. And then the step we have to find the disk cleanup. Yes, and now enter. Yes, you have to wait a little bit to delete temporary file. Now checking all temporary file, and then computer I'm gonna show you a lot of temporary file. Now you can mark all for check the all temporary file. যেহেতু আমাদের এই আননেসারি ফাইলগুলো প্রয়োজন নেই, সেহেতু আমরা সব টেম্পোরারি ফাইলগুলো ডিলিট করে ফেলবো। অটোমেটিকলি সব টেম্পোরারি ফাইলগুলো চেক করবে যখন আমরা ওকে বাটন ক্লিক করব। Now I have to click OK, delete সবগুলি ফাইল একসাথে ডিলিট হবে। দেন আমরা এই যে কম্পিউটারটি যখন রান করব তখন লিটল বিট ফাস্টার হবে। And you can try these 3 basic steps